Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Faire quelques réglages avant de démarrer le stream. On va juste savoir si vous m'entendez bien, écrivez dans le chat, dites-moi. Ok. Bon et bien c'est parti, on va démarrer. On va faire un petit peu. D'abord, qualité graphique. Ah, je peux pas petite texture. C'est pas grave. Je trouvais que texture c'est pas trop ça, mais bon, on va laisser comme ça. Du coup, on a le choix entre trois alliances, un nom. Je vais l'appeler Isra parce que je démarre le stream à 22 h au lieu de 19 h. Donc on va l'appeler comme ça. Isra en retard, je vais faire un mâle. Alors, la guerre faite, Aldemir et Bonheart. Accent, mais c'est pas grave. Je vais prendre Aldmerie et la race, je vais vous laisser choisir en fait. Choix entre orc, rouge-garde, Khajiit, nordique, elfe noir, elfe des bois, haut elfe, argonien, breton, et non pas les bretons qu'on a en
je sais pas, que vous voulez. Un orc, un khajiit, garde. Je crois que les khajiits c'est ça, hein, les tigres. Voilà les orques. Voilà les rouges gardes. Voilà les bretons. Les hauts elfes. Les argoniens. Elfes des bois. Alors après je crois que je sais pas s'il y a des. Ouais je crois qu'il y a des stats pour chaque race. Genre les elfes noirs par exemple. Ils ont un bonus en magie, résistance magie, résistance au feu, accrue, etc. Alors est-ce que vous entendiez plus la musique que ma voix ou Ok bon c'est parti pour Khajiit, on va pas perdre de temps. Hop. Alors la classe Dragon Knight, donc chevalier dragon, sorcier, Nightblade. Nightblade c'est une sorte de... Là on a le templier, temple. En fait j'hésite j'hésite entre sorcier et Nightblade. J'aime beaucoup jouer à distance donc ce serait plutôt mon truc. Et j'ai plutôt envie de tester, puisque j'avais testé. J'ai plutôt envie de tester Nightblade, genre donc le voleur, avec Khajiit, pas mieux. Je l'ai pas personnalisé, je sais pas si je devais le faire. Ah, c'est raté. J'ai un peu personnalisé sa coiffure, etc. Tant pis. Alors du coup là, ce test bêta, c'est 13 tests pour les serveurs américains. C'est normal que la plupart des textes soient en anglais. Ah, ça par contre, ça va être chiant. C'est que c'est en QWERTY. Ok, là c'est un peu mieux. Par contre, je vais virer le push to talk. Voilà, j'ai viré le push to talk. Ce sera peut-être mieux d'ailleurs au niveau du son.
J'ai viré le push to talk parce qu'en fait ma touche push to talk elle est déjà assignée sur le jeu. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ça apparemment? Voilà le prophète qui a l'air très bien. Chiant. Son du micro que vous. Voilà, là ça devrait être mieux. J'espère. Voilà, je peux pas faire mieux. Ok, bon là j'espère que vous m'entendiez mieux parce que je peux pas faire mieux que ça. Allez, c'est parti donc. Slowly now, you've been through an ordeal. Take a few moments to collect yourself. Like you, I am a prisoner in this place, yet so much more. I am the past and the future, both. I am despair and hope. The tapestry we weave is a complex one. You cannot hope to see its pattern in its entirety. Not yet. You must rescue me, and I, in turn, must rescue you. You must escape from this cell, take up arms, and protect yourself. Then find Lyris Titan. Ok, donc apparemment ce prophète est enfermé, hein, tout comme nous. Du coup, on va devoir le sauver et ça nous sauvera nous aussi. Alors je sais qu'on est sur les serveurs américains, mais je me demande si on peut pas mettre le jeu quand même en français. Parce que moi quand j'y ai joué il était en français ou si... Pom, 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 pom. Bon bah c'est pas grave. On va le laisser en anglais, bien que je sois une quiche en anglais. There are weapons in the forge beyond these cells. Arm yourself. Alors, j'avais testé donc le jeu et j'avais testé avec une seule alliance. J'espère qu'il y aura des changements hein, en changeant d'alliance. Donc nous on est une sorte de voleur. Et là j'ai le choix d'armes en fait. Je sais pas si je peux en prendre plusieurs. J'ai envie de prendre un arc. Ouais, je vais prendre un arc. On va s'équiper. Ok. Ok. Ouais, voilà, c'est ce que je redoutais. J'ai pris l'arc et du coup je peux pas prendre d'épée. Bon, c'est pas grave. On va en trouver sûrement dans sur notre chemin. Allez, c'est parti. On va aller sauver le prophète. Bon, je backpedal, hein. Do not slow, Vestige. With the passing of time, any indecision becomes decision. Another enemy blocks the path ahead. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon micro bug. Qu'est-ce qui... vous m'entendez mais ou trop ou qu'est-ce qui se passe? C'est
si horrible que ça. Oui, c'est parce que je l'ai augmenté vu qu'on me disait que qu'on m'entendait pas. Ce que je vais faire, je vais le baisser. Ah, ça doit être mieux. Et si vous m'entendez pas, bah c'est pas grave. Comment? Je suis mort? Oh, je suis mort. Ok. Toi qui m'as tué. Bac. Oh, je suis un fou. Ok, donc ça c'est la... Il m'a touché quand même, j'étais en dehors de son cône, il m'a touché quand même. Ok. Le système de résurrection c'était plutôt... pas mal. Pourquoi je peux pas le chercher? Ok. Ah. Petit bug. You got more meat on your bones than most of these poor bastards, and I see you've armed yourself. Good. I hope you've still got some fight left in you. You're going to need it. A fellow prisoner. The name's Lyris. What? Who told you to find me? The Prophet. He spoke to you? Yeah. What did he say? Spoke to me. Ha. That sounds like the Prophet, all right. He's a prisoner here too. It was very dangerous for him to speak to you, even for a moment. You must think you can break him out, of course. Believe me, I can use all the help I can get. That blind old man is the only person alive who can help us get back home. Tamriel's a long way from here. Keep your weapon ready and stay sharp. This place is full of surprises. I'm sure you do. And I'll answer them as best I can. You're obviously not in Tamriel anymore. Think of the most miserable, depressing place you've ever been in your life. That's paradise compared to Cold Harbor. And to top it off, well, there's no easy way to say it. I don't know. Once we rescue the Prophet, he can tell you about the gods and the ways of oblivion. I don't understand any of it myself. A man named Manamarco. His worm cult is doing some kind of ritual back in Tamriel. They sacrificed you and everyone in this prison to the Daedric Prince Molag Bal. After you died, whatever was left showed up here. They call you the Soul Shriven. It means you're a slave and you'll spend the rest of eternity here in Cold Harbor, working under the lash of the Daedra. Unless, of course, you come with me. We need to make our way through the Ashen Mines to get to the enclosure where the Prophet's being held. It won't be easy. The place is watched by magical constructs called Sentinels. We won't stand a chance unless we can blind them. I'll tell you more when we get there. And we'll never get there if we don't get moving. Bon, apparemment on a été des sacrifiés au lac Bal et Prince Daedric. Et notre âme. The Ashen Mines are dangerous, but they aren't as heavily patrolled as the other routes out of the prison. Et on a mis en fait notre âme ici. Ce que j'ai compris. There is Vraiment compris mighty grand chose. warrior. Trust in her. Courage, Vestige. Confidence is a beast that grows two heads, but each that is cut off.
lose heart, Vestige. You are close now. We made it. Passe contre. Ok. Non. Alors. Bon, les ongles. Droite, alors. D'accord, mais c'est... Ok, je sais où c'est. On rappelle. Si on a un intronique. Oh, je l'ai raté. Y'a rien d'intéressant, franchement. Intéressant. On va faire la mission. C'est pas très intéressant sur prison. Au départ, je l'avais déjà faite. C'est un peu plus intéressant dès qu'on arrive dans notre île. L'île de départ pour chaque alliance. Pas eu de son. Quickly, while he's blinded, we must get to the Prophet's cell. A god of brutality knows of your escape. Hurry. Par contre, graphiquement, je sais pas ce que... Un peu... Pareil aux MMO qui sortent... qui sont sortis dernièrement. C'est un peu moyen et puis... si, mais il faut patienter. Départ. Est-ce que je suis du gourmet? The door's warded. We'll never get in this way. Damn Yes. it. Destroying the Sentinel must have triggered these wards. We'll need to find another way in. Cadwell is the oldest of the Soul Shriven. After years of torment, Soul Shriven usually go insane and turn feral. But not Cadwell. He was already insane before he left him. Cadwell sees things as he wishes them to be. To him, Cold Harbor is a wondrous place. It's his home. Normalement, c'est bloqué par là, il faut trouver un autre chemin. On retrouve cette personne avec armite sur la tête. Hello, what's this? Out for a stroll then? Lovely day for it. Sir Cadwell, yes, indeed, a pleasure. And fair Lyris, good to see you, my dear. How are you then?
Oh dear. Well, that is inconvenient, isn't it? Tell you what, I happen to know another way in. Much more of a scenic route. Rather cautiously, I expect. Watch your step, hold your nose, and do mind the traps. There'll like as not be a fair dose of running and skull. Follow the river. You'll find the door to the Undercroft at the water's end. Once you're in, best of luck. Do check in now and again, won't you? Ok. C'est par la rivière. C'est par là. Sur un atron là. Pas l'impression. Ok. Pas dessus. C'est dommage. Ouais, je peux passer de la troisième personne à la première. Personne. Allez, c'est parti. C'est Under. Port. Pour une soupe. Oh. Pareil, dis donc. Là, ça commence à être intéressant. Bon. Ah, j'avais pas vu. On voit les petites grottes. On retrouve les grottes qu'il y a dans Skyrim. Je fouille un peu partout. Trouver une barre. Petite dague. Parce que l'arc c'est genre. En fait je trouve que à bouffer. Il n'y a qu'à bouffer. Ouais, il n'y a que de la bouffe. Il y a des recettes pour la bouffe. Les crochets. Partout. Hein. Bien sûr. Prendre. Ok, c'est pas. Et oh. C'est à celui qui vide les coffres. Hein. Donc c'est tout droit. On va rentrer dans la cellule du prophète. Dague là. Je trouve que de la bouffe ça. The Prophet's cage should be just ahead. Quickly now, we haven't much time. All right. The good news is we made it here in one piece, and the Prophet looks unharmed. Now the bad news. It's going to be up to you to keep him safe and get him back to Tamriel. I'm not going with you.
Let's go back to I Jamboree. probably should have mentioned this before, but it never seemed like the right time. There's a trick to opening the cell. The only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. On a le choix. I need to swap places with the Prophet. We can't possibly understand it right now, but the Prophet chose you for a reason. You're important, and everyone and everything we've ever loved is in danger. Get the Prophet. There are magical locking devices on either side of the cage. You need to deactivate both of them so I can begin the transfer. Once it's done, get moving. The Prophet will know where to go, but he'll need your eyes. Ah ben là, tac. Alors, on doit désactiver. Les trucs à désactiver. Si. Et voilà le deuxième. Il faut faire le prof. I give myself that the Prophet might be free! Calme, Iris, calme. Toi, voyons. Ah ok, elle a changé sa place avec le... Thank the divines you are safe. There is that at least. There has sacrificed everything that we might go free. Her sacrifice must not be in vain. I wish that were possible, but I promise you, once we escape Cold Harbor, we will find a way to rescue her together, Vestige. That is the name I have given you. You are but a trace of your former self, a soulless one, an empty vessel that longs to be filled. That is what I've come to be called. My true name is lost even to me. Years of torment have taken their toll. The anchors are Daedric machines of the darkest magic. Their chains bind our world and pull it towards Cold. Bla bla. Quickly now. We must not let Lyris... Il suffit de suivre la carte, tout simplement. Bon, là, il y a plein de trucs par terre. Pas gros. On va finir avec un supermarché. Voilà. C'est par là. We must hurry to Ah, c'est... C'est un bon. Alors, est-ce qu'il y a du fight un peu? Insects Il y a du fight fight. back. How amusing! And yet, so very sad. come. I will protect you. Ah si. Vous voyez, il régène à côté. Moi, je me suis pris. Mais où? L'esquive répond pas. Merde. Et voilà. Voilà ce qui vient du serpent. Il n'y a rien dans ce coffre. Elle aussi, elle drop. The Dark Anchor's portal is high above us. I will prepare a spell to lift us to it. But first you must reattune yourself to a shard of ethereal magicka that carries the essence of Nirn. Some linked them to Lorcan, the missing god of creation. If you collect and absorb its power,
It should restore your corporeal. Take the sky shard. Shard of Aetherius, fall upon us now and anoint us with your blessing. There, quickly. Alors, où est-ce que c'est? Ouais, d'accord. It is time. If we are to return to our own realm, we must act quickly. First, you must activate the anchor. I can sense the dark energy emanating from 2 devices on either side of me. Activate both devices. I will begin the ritual that will pry open the jaws of oblivion and allow us to escape. There is no way to know for sure. In fact, it's extremely... Ok, donc il va nous envoyer vers Tamriel. Je dois activer d'abord ces trucs. À l'est. Voilà. Great Akatosh, dragon god of time, your children are lost in the fog between worlds. They cry out for mercy. Hear my voice, Akatosh. I require your strength. Let the way be opened. Let these wandering souls return home. Let the will of Moloch Baal be denied. Hurry! We must go now! Alors, on va utiliser le rift. Ah! Mais qu'est-ce que je fais? J'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu suivre le prophète en fait. Mais lui c'est un prophète alors que moi je suis un archer habillé en paysan. Alors désolé, je regarde pas vraiment. Tu peux changer la langue même sur le méga serveur. Ok. Still in pain? Ça c'est cool. J'étais pas dans cette île. Enfin je sais plus quelle faction j'avais Can de bêta. Et là ça change, du coup c'était cool. Je vais voir autre chose. Je me demande, oui, j'ai vu dans le chat qu'on peut mettre le jeu As I feared, we arrived in different locations. en français. I am in a city near the sea, in a land. The voids between the two. Blablabla. Ce que je vais faire. But we will remember. I must confess, explore this. C'est de le mettre directement en France. Je vois déjà dans le site. Normalement c'est au launcher. Better than last night. Je vais relancer le jeu rapidement. Et que c'est chiant. Je vais relancer le jeu et je vais le mettre en français. Ce sera plus simple pour nous. Enfin pour nous, pour moi. Pour moi qui... Hop. Voilà. Je vais devoir quitter. Ça va être rapide. C'est pas, ça va pas durer une demi. Hop. Ouais, pourtant, le langage, c'est bien sur France.
Ouais, c'est bien en France. C'est- que l'armée. DB. peut plus se relancer, quand même. Donc le langage c'est bien français, mais je sais pas. Vous savez comment faire un dit. D'ailleurs j'ai une clé bêta pour ceux qui veulent savoir via le chat. Pardon. Ah, c'est par là. Pas de français. C'est pas ici. Bon, eh bien on va continuer notre petite aventure, hein, à sauver le prophète. Et on peut entrer en Cyrodiil à partir du 10. On aura ouvert la guerre des alliances. On va rejoindre la bataille. Donc ce sera le PVP alliance. Speak to You there, wet one. I This could one needs to use a speak. break. We need your face to become familiar, so your presence won't be questioned. Come, this one so you fall from thin air. Pop, drop, splash. Roz would have tried for a backflip, but under the circumstances, this one is most impressed. There are many Dominion soldiers here, rattled by the shipwreck. They may think you are a spy. That could end badly. Raz knows you are not a spy. He does not want your impressive arrival to go unrewarded. First, a question. Where did you come from? If you landed 5 paces north, you'd have squashed a rat, slipped on its guts, and cracked your head on a signal drum. The whole island would have known of your arrival. So where did you come from, true? A Daedric prince, you say? Raz has a nose for lies, but you seem clean as an ocean breeze. If anyone else asks you, where will you say you came from? Je pense qu'il nous pense pas. Il nous pense pas. Il nous croit pas. My, you're a focused one, aren't you? It is good to be focused, but it is also good right now to fit in. You should not. You should trust your instincts. Leave if you wish. No one will stop you. Or, come with Raz and do what you can to help us recover. In the process, grow your stature and wealth. It is entirely up to you, because you are no soldier, which is useful. You can speak with the locals, assure them we are not... Ok.
Talk, commande. Commande. Glad you're up and about, recruit. I'm in need of a scout to head to Shattered Shoals. Most of our fleet foundered to the west, but we've had a few survivors trickle in from that direction. We captured a sea viper spying on the camp. Those pirates never travel alone. Find out if they're around Shattered Shoals, and if so, what they're doing on this island. Of course, you should assist any shipwreck survivors you find. We must each do our part. Before you head to Shattered Shoals, speak with Eelsil. He just returned from exploring a nearby temple. That wizard claims to know something about everything, so he may have insight on how these sea vipers operate. Eelsil is this way. D'accord. I've got what you need. I've little time for talk. Marvelous, isn't it? We'll have to construct a special room for the Morning Stone when we bring it back to the Mages Guild. I'm sorry, did you need something? Yes, the Temple of the Morning Springs is an old Khajiit ruin not far from here. We excavated the Morning Stone from one of the chambers. As you can see, its supply of water appears endless. What do you mean, pirates? In an ancient Khajiit temple? Preposterous! All we saw were the undead warriors that overran our camp. I have no idea. Actually, I have 12 ideas, but they're far less fascinating than the Morning Stone. Probably some sort of ancient curse. It usually is with these things. Arrogant sea elf pirates. To my recollection, they aren't known to raid Kanathi's roost. Oh, and they have a thing for snakes. But I'm sure we both have more important matters to attend. If you'd excuse me? We should speak privately before you depart. Let's meet by the va aller, north of camp. on va aller danser. Talk. There, you see? You fit in and no one will stop you from walking away. But as this one said, there are opportunities here for people that Eelsil is most impressed with his newest bauble. But the undead are a threat to all of Kanathi's roost. If you want to, you could search the Temple of the Morning Spring. Karanet told you how the hurricane dashed the fleet into Kanathi's roost. Now the sea vipers are picking at the bones of our ships. Strange, yes? You could scout the... Oh, there's far less glamorous work to be done in this room. At the northern... Là, on va aller voir plutôt ce qui se trouve au temple. Je me demandais s'il n'y avait pas un marchand par là. Je sais pas si on... quelques gold. Strange winds blow lately. The air's full. Pas dit une prostituée, mais marchand. Ok. Hello. Ah, This peut-être. work never ends. Elle veut pas nous parler. Bon, An Altmer ship would have survived the tempest in time. hop là. I must finish this. Pas ça. Des skills. Hop, hop. Alors, donc voilà les skills, les compétences. I must finish this. Ah, ça. Je vais donc. Give player invisible. Non pas. Skills 23. Ah, ça c'est cool. Ça, ça, il me le faut. Hop, on va le débloquer. Donc, bah c'est un siphon. Un siphon, je fais des dégâts et j'en prends. Et je prends de la vie, 30% de vie. Welcome to Eagle Strand. Voilà un marchand, donc je cherche un marchand. Everyone isn't stranded by par a contre, storm this way. Intéresse. Et
potions, mais... Donc j'ai le vol de vie. Est-ce que je passe? Alors. Temple est juste là-haut. Et c'est bon. Pas beaucoup de portée, hein. Ah, quand même. Là, je vais piquer de la vie. Rien à m'offrir. A purse as good as a hiss to the death, yes? Alors, essayer de... Cannot one set up a simple shop in peace? Blablabla. On va aller voir plutôt là-haut. This one gives thanks. C'est un mage. Pression. Do not disturb the ritual, cub. Our harvest depends upon it. Pretty pretty. Qu'est-ce qu'il fait? Pas par là du tout. Hello there. C'est bien le temple. Ouais. C'est de l'autre côté. Je me suis goût. Passer à travers champ. All this wasted effort. Blasted creatures first the hurricane, then rats from the sea. What next, flying mud crabs? Surrender's mercy, Dominion inspectors. Headwoman Harani requested their aid to stop smugglers. Hairy, squirmy, squeaky little rats. They've infested the plantation since the storm. The inspectors will ask, if we can't protect our fields from those dung-dropping sugar-eat, find out why Cindertail's singed tigers roll on their backs instead of filling their bellies with rat. Does one expect to keep his job? At best, the inspectors will recommend our moon sugar because to the east, the plantation burns. Was it due when moon sugar runs dry, people turn to smugglers? With smuggler, find out why Cindertail's singed tigers roll on their backs instead of filling their bellies with rat. Ok. Bon. C'est une autre quête. On verra ça plus tard. D'abord, on va aller voir notre. C'est quoi ça? Une sorte de scarabée. Apparemment ils n'ont rien du tout dans leur poche, les monstres. Pas comme les gardes. Bête.
c'est notre quête principale. Can any of you hear me? Tempête à Where are you l'oreille. there? Have you seen my squad? We were all on a little Alkosh, part of the Dominion fleet sailing for Canarthy's Roost. Then a hurricane thought I heard one of them calling out. But the ocean twists up sounds. If they're wounded or pinned down, could you keep an eye out for my... I'm sure my squad made it to shore alive. Dominion Marines constantly defy the sea's attempts to... Our ship's hold was packed full of an old Bosmer healing... Squat creatures made of teeth, claws, and endless hunger. I've heard their cries up and down the beach since I... Good luck! D'accord. Et en fait, c'était ici. Ça, c'est une autre quête. On va devoir trouver son squad. On va aller faire cette quête. Vu qu'on est à côté, qu'on a pris la quête. Alors le mob aussi a un bouclier. Oh, rigolo. Ah là il y a des trucs intéressants. Ok, dépôt. Lézard. Oh. Dommage. Oh oui il est mort. Bug. Alors. Ok. On va retrouver des éléments. Who are you? Were you part of the fleet? Alive? Good. That's good. Wave smashed me against the ship. Cracked a few ribs. Not the best feeling. Tastes like sandals boiled in... Good. Alors, qui est-ce qui manque? 2 personnes. Ouais. C'est les crabes qu'on... Il y avait beaucoup dans Morrowind. Voilà une autre personne de la squad. I lost a lot of friends in that storm. Give me some good news. I saw her swept overboard in that damn storm. Held on to the rigging long as I could, but it tore the skin off my palms. If I can't hold a weapon, I'm... Glow juice? Used to think this stuff was only good for practical jokes on snowy days. Once I can heft spleen shanker, I'll push through the beam. Hope they appreciate their... Ok, blablabla. De rien l'ami. Hop, il y a la dernière personne là. C'est quoi? Ah, j'ai... Ok.
Bless Ifra. I'm glad you came by. Have you seen any other Marines along? She's alive. I suppose. Clotus. Lieutenant Gellin dragged me out the wall. Ok. Ok. D'abord voir s'il y a des messages. Micro grésille apparemment. Non, non, il est pas en bêta fermé. C'est ouvert. C'est ouvert. Vous pouvez avoir d'ailleurs des clés. J'en ai une et je la passerai sûrement. Alors. Voilà le lieutenant. Examinons le corps. Ok, bon, bah on a fini la mission, c'était plutôt rapide. On doit retourner voir le sergent. Sergent qui a fait vite d'ailleurs. Turns out my squad were the ones who found me. What do you mean? First, a hurricane blows out of nowhere and destroys our fleet. Then, an able-bodied Dominion Marine is captured and tortured to death? What else? Some kind of sacrifice? This is too big for my squad to handle. We need reinforcements. Instead, we need to combine our forces and find who murdered Lieutenant Gellin. My squad and I need to pull his body out of that damn cave. Would you warn the sailors on that beach? Wait, take this. I found some glow. On va examiner le bateau. You want a slick-arsed sea viper or a cabbage-mouthed castaway? State your business with the crew of the Prowler. The hurricane killed hundreds of Marines. Why does it matter if one of them died in the cave? Oh. Well, the Prowler is like a hen in a wolf den until she's seaworthy again. Maybe your Marines can prove they're more than two-legged cargo in shiny armor. If they pitch in, Dawkins and I'm sure they'll be as useful as they were in the hurricane. Should they care to prove otherwise, they're welcome to do actual work patching leaks in the Prowler's hold. Maybe they... Oh, and our Sunsighter. It must have fallen overboard when we beached. Our lookout saw those skink-fingered pirates make off with it. You'll have to get the Sunsighter back, any way you can. Sure, talking's easier than working. Barnacles on the arm. Ça c'est les invocations des sorciers. Je trouve plutôt cool. Plutôt rigolo. Dominion sailors? They're privateers.
just our luck. Go show that old sea cat what Dominion Marines can do. Onglorn is our best tracker. He can recover the Sunsider in no time. Have it your way. What else needs doing? Nustella's as good with a mallet as she is with her sword. I can have her patch the Prowler's leaks. She'll have those leaks fixed in no time. What else? Onglorn is our best tracker. He can recover the Sunsider in no time. I almost pity the Sea Viper who's holding on to the Sunsider. Onglorn will... Ça c'est plutôt rigolo. De ramasser des papillons. Ok. Parler au quartier. Il y a beaucoup de parlotte quand même. Peu d'action pour beaucoup de parlotte. That was fast. All right. There's room on the Prowler for your Marine friends. As long as they work. I said I'd consider it. Captain Jimala is the only one who can make that call. Something you'll want to hear. You just made the Prowler seaworthy. Quartier-maître ne tient pas sa parole. Due to your efforts, the Prowler is free to sail once the tide comes in. Those Marines did their part as well. Our lookout watched the Sea Vipers drag a Dominion Marine into a cave. Later, he saw your friends remove the Marine's body. Before we understood the danger, I sent my crew to scavenge among the shoals so we might repair the Prowler. We thought they disappeared, but one just returned, and she tells a harrowing tale. The Sea Vipers happened. Now there's a new storm brewing, and I fear they're the cause of it. Mustangui recovers. The Sea Vipers are insane! They're trying to create another hurricane! Sir Verkvild and I were scavenging for a replacement helmsman's wheel when the Sea Vipers ambushed us. They brought us to the island with the beached Dominion flagship. Those filthy Maulmer dragged my mates up and tied them to these serpent-shaped statues. Then they started chanting, and lightning surrounded them. That's when the storm began to form around the island. Yes, I'm sure of it. It was a terrible sight. The Sea Vipers were so caught up in the ritual, I slipped with Maulmer,
wore lodestones on their wrists. It let them ignore them. Ok. Vraiment, ils étaient en tempête. Ça c'est. On va aller voir ça. Ah ouais, d'accord. Ils ont créé la tempête. Mais... Merci l'ami. Ah, j'ai eu une épée. Nice. Épée. Pédale. Est-ce que j'ai eu un point? J'ai eu un point. Que je peux mettre où? Mettre ici. Flèche empoisonnée. Je peux les mettre dans les armes en fait, tous les armes. Ok. Racial. Est-ce qu'il est racial ça? Et le craft. D'accord. Bon, et bien j'ai pris les flèches empoisonnées. Et oui, je voulais voir l'épée. Mince. Pas non plus. Voilà. Truc normalement. Changer d'arme. Je vais rester à l'épée hein, parce que l'arc c'est pas trop. Pas que c'est pas mon truc. Moi je préfère l'épée. Alors. Ah oui, je dois aller dans la tornade. Je dois arrêter le rituel. Comment il nage? Alors où est-ce que c'est? Ok. Là dans la tempête. La tornade. Viens par ici toi. J'étais apparemment mieux à l'arc. Enfin, je faisais plus de damage, j'ai l'impression. Je me vois plus. Non, j'ai eu l'impression que je faisais un peu plus de dégâts à l'arc, mais pas grave. Arrêter le rituel. Là, j'ai mis un coup là. J'ai une épée de main. C'est de la triche. Et ouais, vol de vie ma petite. J'appelle ça vol de vie mais pas comment ça. Franchement j'avais appuyé sur l'esquive. Voilà. Level up. Ah mon petit gars, c'est comme ça. Level up et j'ai eu des bottes aussi. Donc je vais m'équiper des bottes. Voilà.
Et finalement je vais reprendre l'arc. Enfin, je vais rester à l'épée. Je vais rester à l'épée pour voir. J'ai carrément oublié mes objectifs. Hein. Alors les objectifs qui étaient qui sont là, bien sûr là. Il y a un coup là. C'est bien mal quand même. Bon. Comment j'arrête ça moi? Ah ouais mais il faut que j'aille là-haut en fait. Et ouais. Il y a quelque chose dans la caisse. La bouffe. Que de la bouffe. Franchement les gars. Allez. Comment je fais pour arrêter ça? Those sea vipers are insane! Ok, donc il y en a un libéré déjà. Et voilà le deuxième. Et on a ramené la paix. Je sais pas qui c'est lui. Voilà. Giclos. Oh. C'est un gic. Est-ce que je peux l'ouvrir? Je vais aller voir ce qu'il y a quand même. Pas mal. Pas l'air d'avoir grand chose. Oh, attends. Oh. J'ai plus d'esquive. Oh. Comment ça tu me tapes comme ça? Voilà. Gens qui agit. C'est vrai que mon perso le ferait bien avec un bon gros cimetière là, ou deux cimetières là. Une dans chaque main. Ok. Que l'araignée. Ouais, je... Vous en tuez un, il y en a un autre qui pop. Sérieux les gars. Alors arrêtez là. Ok, je dois retourner vers le capitaine Jimila. Jimila. Bien, c'est parti. Oh, what the fuck. Lui c'est un templier. Il est venu avec sa lance là, il lui a mis 2-3 coups. Pauvre ennemi. Il est tombé à terre. Pas tellement moi.
exprès. Par contre mon siphon est plutôt puissant quand même. Hein. J'ai encore un point. Assassination. Prendre ça, je... Un point en assassination. À mon avis, c'est avec les dagues. Ah, peut-être pas. Oh. Regardez. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Regardez. Voilà. Petit point en assassinat. Oh, jusque là c'est plutôt rigolo. Je m'étais un peu fait chier en fait avec la classe de mage, sorcier. Mais là le Night Blade a l'air plutôt fun. Sur and Workfield returned just after the skies cleared up. They're a bit damp, but otherwise all right. My lookout says I have you to thank. Yes, I stop at When the we'll ritual. finish repairs and shove off at high tide. Give me the your shield, marine please. friends fended off. Thank you. Ok, on a réussi la quêtounette. Du coup, il y a eu des golds et un bouclier. Beau bouclier. Pour pouvoir faire le beau gosse. Donc du coup, bah, on a fini la quête en fait. Ah, j'avais pas vu la carte. Voilà, ça c'est la carte de l'île. Notre bon, l'arc a augmenté. Alors que j'ai rien fait. D'accord, donc j'ai les niveaux qui augmentent tout seul. C'est plutôt sympa. Donc là on va aller vers où? On va aller vers notre quête principale hein, si vous le voulez bien. Parce que j'ai complètement raté le truc. Donc maintenant on est un peu équipé, un peu mieux équipé que tout à l'heure. Grâce à cette nouvelle quête. Par contre comment je vais là? Le siphon par contre il est hyper puissant. Salut toi. Viens taper tes griffes sur mon bouclier. Hop. Et ouais. Les cachis tournent n'est pas. Non c'est bon, je suis sur le chemin. Bonne route. Il y a une quête ici, mais... Il viendra, hein. C'est l'avenir de Tamriel qui en dépend, du coup. Plutôt sympa. Par contre, je trouve super jolies les maisons. Qu'est-ce que vous en pensez?
plutôt sympa. C'est vrai que je suis con sur le truc. La barre. Pas vraiment. Please, a moment. Non, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. Tu vois pas que je suis en mission? Please, I need your help. My master's life is in danger. I'm part of an expedition from Eagle's Strand. While we explored the Temple of the Morning Springs, the dead began to rise. The others fled, but 2 magical wards seal the temple, marked by emblems of a scorpion and a spider. If you can keep the undead away while I disrupt the wards, you can search for Aurelian. I have no doubt Aurelian can protect himself. But if he's trapped inside, we need to get him out. My master and I had little to do after the shipwreck. When the locals mentioned a temple where the fountains never run dry, we leapt at the chance to investigate. Ilsil insisted on leading, of course. Ah, so you've met him. My master calls him Eel Kill. Something about an experiment gone wrong many years ago. The morning stone you saw came... Aurelian thought it could be... D'abord je fais ma mission, d'accord. Hop. Alors, investi. You have such intricate stitching. Turn back. You aren't. I'm whatever I wish to be. I change bodies like high elves change clothes. Ah, the name for my newest outfit. His flesh sags. Set foot in this temple and see for yourself. Such commendable posture. I could definitely wear you in the autumn. As for Aurelian, I tired of this. Leave or die. It matters not. That can't be good. We need to get those wards down fast. The wards blocking the temple doors are located on opposite sides of the court. Ok, ok. Bon, il y a un truc qui bloque l'entrée du temple.
des gants. On va les équiper de suite, mes amis. Voilà, là on commence à s'équiper là. On commence à s'équiper, on commence à avoir des compétences. On commence à être plus sérieux. Là, je crois que c'était un joueur. Oh. Bouclier mon gars, spartiate. Oh si, ça résiste. Et voilà. Ok. Watch for undead. I'll disrupt the ward. Les balises. J'ai eu un nouveau truc d'ailleurs. C'est la même chose. Alors, par contre, voilà. Au pantalon, on commence à avoir un peu plus d'armure. À être un peu plus professionnel. This ward won't keep us out for long. Alors voilà la danse des cagites. C'est rigolo. Ça ressemble alors là à une danse 1. C'est parti. Pas le temps de danser, là on est en mission. Rappel. Ok, débloqué. Entrée des catacombes. That door has a barrier. It did when I last came through here. Let's look around. The cycle of the two moons seems to be the key to dispersing the barrier. D'accord, bon apparemment il y a un code. Ok. D'accord, donc on va commencer par ça. Ensuite, ici. Ensuite, celui-ci.
Et enfin, celui-ci. The barrier is down. Barrier is down. I need to speak with you. Sherlock. Quoi? Tout week-end? Ok. Event PVP, je ne suis pas très PVP. When we entered the temple, that skeleton made it sound as though Aurelian was in grave danger. I won't let vague threats keep us from my master. The Dominion relies on Aurelian for his sound judgment. Thank you. We should keep moving. We found the Morning Stone on that pedestal. Wait, that's Is that Aurelian. large and you still don't listen? Perhaps you need a few alterations. There was a time when the sound of Uldor's voice Why, I am Uldor. I see your dominion teaches you nothing of my people. I shouldn't bemoan your ignorance. You fools ended centuries of captivity with never mind that accursed blue rock. I'm about to restore my wardrobe to its full glory. Behold this Rorelian fellow. Such vibrancy. I could use more like him, but one must be willing to run through a bolt of silk for the fight. Oh, I believe I'll keep him. At least until my summoning ritual wears him through. You see, undead are also beige. But I'm willing to adorn myself with hundreds of tawdry outfits in order to collect them. Then leave Aurelian for now. Let's go We have to fight. disrupt the summoning ritual. I'll destroy the bone piles if you keep the undead at bay. Eh, viens par là, t'as peur ou quoi? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut arrêter les... Pop de squelette. It's working! I'll weaken the next circle. One last circle. We can do this. We must do this. We must do this. I'm right behind you. Lève-toi. Tamri, elle a besoin de toi. Mince. Comment là, il a pris des coups. stay back! Aïe. Uldor, get out of my body now! Uldor. Silence! None command Uldor! Viens par là, Uldor. Ça me rappelle un gars dans Games of... Il s'appelle Uldor. Domestique Stark, je crois. Observation. Ok. Souris géante. Est-ce qu'il y a des trucs là? Pas de quoi. Caisse remplie de bouffe. Pour ne pas changer, bien sûr.
On va les aider, hein, comme trop puissant. Ici à quoi? Base. Prix. Ah non, pardon. Prendre les choses. I command you by the tears of the two moons, return to your prison. Ah! That won't hold me for long. Ok, donc l'esprit maléfique est sorti. Yes? Please disable these traps so she can make it to us safely. Despite all my knowledge, Uldor's influence over me was absolute. I'd be little more than a puppet without your timely intervention. Only my pride. But we have a more pressing matter. As Uldor sensed my thoughts, I could sense his. He plans to overwhelm and enslave Kenarthi's roost with an undead horde by the next dawn! Uldor was a powerful Malmo wizard who learned to separate his spirit from his body, even in death. He can wear hundreds of mindless forms at a time. Thankfully, I know his weakness. The Morning Stone's endless water supply tied Uldor's spirit to his body. When Eilsil removed the Morning Stone from the temple, he set Uldor free. Once again, Eilsil's sloppy methods nearly caused the death of me. These gems focus the Morning Stone's power. Uldor had me remove them from his tomb. I propose Gathwin recovers the Morning Stone from Eagle's Strand. Meanwhile, we restore Uldor's prison. Simple enough. Master, I know what you're planning. I won't let you throw your life away. Aurelian's plan is to let Uldor possess him. They'll both be sealed in the tomb forever. But Aurelian is too important for the Dominion to lose. Besides, we both saw how the summoning ritual weakened my master. Please, help me convince Aurelian. I will gladly seal myself in the tomb to spare my master. Uldor is a threat to all on this island. We should hurry. Uldor won't be trapped for long. That's madness. I've experienced so many summers. My greatest accomplishment was watching Gathwin blossom into someone who far surpassed my needs. Décision. No, she must recover the Moonstone. You and I should confront Uldor. Then I'll respect her choice, no matter how much. Gathwin, I beg you to reconsider. Catherine. Let's go, Catherine. If the Dominion lost you, we would be lost. Mourir. Pas mourir. You! I won't wear the poisoned outfit. Uldor, my master was a fool to doubt your power. I'll help you reap the vengeance you seek, if you allow me. Such a spectacular willing garment. Very well. Wretched fool! I'll turn you not leave this tomb alive! Qu'est-ce que je dois faire? Stay away from those pedestals! Mocked by soiled attire.
worthless rag! This tomb can't hold me forever. The water weakens Uldor, but I can't hold him for long. Quickly, go to Rorel. I know Uldor will keep me alive. He far prefers... Tu es là. Hail. We've restored the Morning Stone, but if you're here, then Gathwin is lost to that monster. You speak truth, and yet the young should never die for the old. It is the singular travesty of war. I need to record everything that happened here. Uldor's skill troubles me. Without further study, the Dominion will bear no defense against his strange capabilities. I've rarely encountered a creature of Uldor's power. There may be a way to separate him from Gathwin, but it will take much time. Please don't think me ungracious. There you are. I'm afraid it won't remain open for long. Ok. Bon, on a complété la mission. Et du coup, on est en train de compléter Tempête à l'horizon. J'ai gagné un point encore une fois. Alors c'est quoi? Agonie. Donne ennemi. 12 secondes. After effect. Take effect. Is bien. Je vais prendre plutôt ça. Ouais. Cette épée dans les ténèbres et inflige des dommages en plus de le stunner. Donc ça a l'air beaucoup plus intéressant. Alors. Est-ce que il y a des... J'avais l'autre cut mais... Faire tuer des grenouilles. Par là mon ami. Je commence un petit peu à fatiguer moi. J'ai un petit pong. Oh. Voilà, Dagman. C'est de côté.
Hail. Hail. This one has heard reports. You've kept busy. Good. You fit in now more than ever. How did things go? Clearly, you were meant to help us out. Keep your wits about you, my new friend. Mistral's houses cast deep shadows, and vipers lurk in the tall grass. Mistral is the jewel of the southern seas, a free port with trade ties to half of Tamriel. Ambassador... Keep your wits about you, my new Je vais aller voir le chat s'il y avait Mistral's houses cast deep shadows. des messages. Lurk in the tall. Mistral is the jewel of the southern seas, a free port with trade ties to half of Tamriel. Ambassadors from the Dominion arrive weeks ago. Kenarthi's Roost has an old treaty with the Maumar. They claim the Dominion fleet intended to invade their home waters. It's a... Without Mistral's support, the Dominion will have precious little defense on its southern coasts. But we are not here to conquer anyone. The Sylvanar knows this. He is the voice and spirit of the Wood Elves. They say he was, and will be their greatest leader, whatever that means. This one knows the High Elves, Wood Elves, and Khajiit stand united under the Eagle Banner. We secure our borders against invaders from the Covenant and Pact, but it is no easy task. And Queen Razumdar is just a simple Khajiit. He seeks the best for all the people of Tamriel. Out, remember? No. When? Ha! Of course you don't remember. You were in your 6th flagon of plum brandy. 6? That seems low. This was after 3 drams. Hail. 3 or 6. Without a well-crafted, careful... Voilà enfin un marchand. Alors, you can end up as qu'est-ce a qu'on meal peut for avoir de some sympa? wild animal. Iron Dagger. Or worse. All sorts of dangerous things out there. Enfin, j'aime pas trop les... Pas une main à deux mains par contre. Non. Their roots have grown for many years. It will take more than a few elves to tear them up. Alors qu'on peut le vendre. Marque. J'ai envie de tester la dague quand même. Buying? Selling? I've got what you need. Plus rapide que l'épée. Donc, donc voilà. Ah, artisanat. On peut se faire une robe. Comment? Matos. This is wearisome indeed. My prices can't be beat. Pas de matériel. On va plutôt laisser tomber pour le moment. Eh bien. Ah, je crois
crois que je me suis bloqué. C'est bloqué. Petit bug, c'est pas grave. Je vais faire, je vais quitter. Et je vais revenir. Tiens, je vais essayer de voir les serveurs européens. Relancer pour voir. On profite du bug, hein, si on peut mettre le jeu en France. Ça c'est fait. Alors relance. Jamais, hein. J'ai coupé l'avant. Oh non. Là qui est grand chose à tête. Il y a encore du monde, chat. C'est en state. Salut monsieur Bloster. Alors, j'ai une... les gens qui sont encore là, j'ai une clé bêta. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Les bêta Elder Scroll Online. Si ça intéresse quelqu'un, bah dites-moi dans le live, dans le chat. La clé. Non, personne. Et bon.
Ok. Bug. Voir la prochaine. Je crois que je vais bientôt aller me coucher, moi. Is the Sylvanar blind? Every one of these sea elves is a On dormait venomous devant le serpent PC. waiting to strike. We should have cleansed this place of Maormer scum the moment we arrived. Tahara would not let it tear the flesh from your bones. C'est bien que c'était bizarre. On a parlé à quelqu'un et... Lorcan, take voyez them pas. all. Why did the Sylvanar negotiate with these filthy Maormer? Those pirates are a stick in the High Elf eye. They capture our merchant ships and raid our settlements. If I had any say, we'd negotiate with a sword at their... Not as long as the Sylvanar confuses diplomacy with capitulation. He's inside with the rest of them, pretending this won't end in bloodshed. Go, see this farce for yourself. Ok. On va aller voir nous-mêmes. This one has eyes in the back of her head. I'll just... Your pardon, friend. The Dominion's arrival on Kanathe's roost has upset the locals. It falls on me to smooth the waters. Please, most unexpected. It seems we have a mutual friend. May I ask, what brings you to Mistral? Then perhaps you can advise me on a small matter. The Maormer have a treaty with Kanathe's roost. This is nothing to fear. A treaty is something I can work with. Yet neither Ambassador Ulondil nor Headwoman Harani will produce a copy. Indeed, why not? It would be indecorous to suggest the treaty is anything but actual and sound, yet I fear it won't present itself without a more active line of inquiry. Exactly. A chorus of requests may succeed in carrying the tune. Harani in particular seems eager to see this resolved, though I fear... Hello there. It's hard to keep track of the new faces since the hurricane, but I don't believe we've met. Well, and I told him. The mere act of doing so would look around you. What great armies do you see? Our survival depends on knowing when to fight and when to please. We upheld our treaty with the people of Kanathe's Roost for generations. And this is how they repay our kindness. By all rights, this is our island. Harani, we keep a copy on an island far from here. Any luck securing a copy of the treaty? Then there's little chance for compromise. I'll call a break in formal talks until everyone calms. I can't allow the Dominion's first act on Kanathe's Roost to be one of conquest of freshly grown fruit, still without blemish. On behalf of the Bosmer people, it's my goal to keep it that way. She sustains me, and I her. Together, it's a name, a title, and our holy... Bon. My own father, divine save his soul, was torn to pieces. You think by this one just drinks on the job? Good. Then so will everyone else. What is the word, my new friend? Ulandil certainly won't. His viper tongue is sharp. But Harani can't because her copy was stolen. It only takes 3 drinks to loosen the tongue of the Chancery clerk. A good question. Raz answers it with an interesting bit of trivia. Ulandil posted a guard at his quarters the day of the theft. Someone needs to slip into Marmor Embassy. The pragmatist in this one says... Oh. Pas de l'action, non. Trop de blabla. What is it? As part of the Dominion, you will gain security.
Another one? Off limits. Are you lost? Ambassador Ulandil's quarters aren't open for visitors. None of your business. Go bother the clerk. He doesn't know when to shut up either. Are you lost? Ambassador Ulandil's none of your business. Go bother the clerk. Ok, pas ouf. Sûrement autre chose à faire. Ok. Are you lost? None of your business. Ambassador Ulandil isn't here. And that's what I've been wondering. He spices... Floors that don't sway, sand that creeps into boots, bugs the size of anchors. May the gods see me post. So, he's actually doing his job? Most of the time he's writing love letters to some pretty face in town. Are you lost? And what? Give it here! She wants to meet me. Now? Out of my way! On va voir. Bureau de l'ambassadeur. Après. How much longer till we put out to sea? Watch your step, Round Walker. Not much to say, huh? The spring in your step. Did you know a sense of accomplishment can alter one's stride? The Sylvanar is certainly being watched by the Maumar. You should inform him the treaty is safe. He will know the Sylvanar and the Green Lady are being put up in the armorer's home. This one, at a quick glance, there are holes in the treaty. When the Sylvanar worries at them, he'll tear a hole in the Maumar's side. Hello.
Buying, selling, I've got what you need. Time for you to leave. No! No! You found him like this? What did you see? Answer me! Then you know nothing. 1,000 curses on this wretched island. They've taken my beloved. None who'll survive the day. I am the unerring bolt. Once loosed, I cannot stop till I pierce my quarry's eye. Le mec s'appelle Legolas from the... Ok. Les pseudos. Alors. Où est-ce qu'on doit? Quality wares. Come and see from the distant shores of Glenumbra. Greetings. Not again. Please. I understand what the Sylvanar desires, but I already told you. We cannot provide. But he was just here. What happened? How awful. Who would harm such a... My guards saw nothing. We doubled the watch to ensure safety. I cannot abide the Sylvanar's murder in my town. I'll shut down the port if I have to. None set sail until his killer is... Of course. I hereby declare you a deputy of the Mistral Guard. No doors. On my desk, you will find the most recent reports from the Mistral Guard. You are welcome to review them for... Was Sylvanar murdered? These treacherous Khajiit have plotted with the Maormer to slay our How noble dare envoy. you? The Sylvanar was our guest. You go too far, Vice-Reeve. Outrageous. More Dominion treachery. Bon, eh bien, on va devoir rechercher le meurtrier de Sylvanar. Mais je pense, les amis, que ce sera pour demain. Je suis juste mort. J'ai commencé les streams à 19 h même. C'était pas au début du Elder Scrolls Online. Bien d'accord. Du coup, je pense que je vais streamer Elder Scrolls dans l'après-midi, peut-être demain, avant 19 h. C'est pas encore quelle heure, peut-être vers 15-16 h. Voilà, si ça vous intéresse. J'essaierai de mettre le jeu en français. Ce sera mieux pour tout le monde, surtout pour moi. Pour comprendre la trame de l'histoire, etc. Donc voilà. Je pense que ce sera tout pour ce soir, pour le stream. Et voici ta clé. Il y en a un qui est preneur. Pour la clé bêta, eh bien. Hop. Je vais t'envoyer la clé bêta en MP Emmanuel Legrand. Et sinon, voilà, pour les autres, je vous dis à demain. Sachez qu'il y a le concours pour gagner les 9 jeux indépendants. Et vous avez eu le premier mot qui sera fil. Et il y aura par jour, donc demain soir, il y aura un mot. Et dimanche. Il y aura juste à remplir le formulaire et vous pourrez participer donc au tirage au sort pour gagner les 9 pendant l'Humble Indie Bundle numéro 11, je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que ce petit stream vous aura plu et moi je vous dis bonne nuit et à demain. Salut tout le monde.